In the historic village of Hila, Maluku, stands the Hila Old Church, one of the oldest churches in Indonesia. Built during the colonial era, it has served for centuries as a place of worship and a symbol of the growth of Christianity in the region. The church also stands close to the historic Fort Amsterdam, a colonial fort that once played an important role in protecting area and controlling maritime trade in Maluku. Together, they reflect the strategy and historical importance of Hila in the past. The Hila Old Church itself has witnessed many changes through time, yet it remains standing strong, preserving its original form and historical value. Kalau ketemu bicara sejarah gereja Tuhan Manuel, itu tidak terlepas dari sejarah benteng. Ada benteng, ada gereja. Sebaliknya gereja, kenapa beta bilang tidak bisa dipisahkan dengan gereja? Karena gereja itu juga adalah awalnya adalah sebuah kapel Katolik yang dibangun pada tahun 1512 oleh bangsa Portugis juga. This church is more than a historical site. It is a sacred place filled with memories, prayers, and stories passed down from generation to generation. Even though it is no longer regularly used for worship, the church remains carefully preserved by the local community as a form of respect for the ancestors and cultural heritage. Kenapa dia berubah menjadi sebuah gereja Immanuel? Pertama, bangsa Belanda pertama kali masuk Maluku pada tahun 1605. Dia berhasil mengusir Portugis. Kemudian gudang rempah ini diubah menjadi sebuah kubu pertahanan, sekaligus dinamakan Benteng Amsterdam. Kapel Katolik Santo Yakobus itu diperbesar dan diperluas oleh seorang pendeta Belanda yang paling pertama di Maluku yang bernama Bernardus van Vlore. Time may continue to move forward, but history remains alive in places like this. Old Church Immanuel Hila is not only a reminder of the past, but also a message for the future that faith, culture, and unity are treasures worth preserving. And as the sunset over Hila village, the old church continues to stand, quietly telling its story to every generation that comes after. Kurang lebih mendekati 40 tahun untuk mengelola benteng dan gereja Tuhan Manuel. Kita sendiri bisa berani katakan bahwa agama Kristen Protestan pertama kali ada di Indonesia itu ada di Maluku, ada di Ambon, di sebuah dusun yang namanya Dusun Hila Kristen.